নতুন বছরের শুরুতেই ফের অন্য দেশের সীমানা দখলদারি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে বদমাশ চীন। আর সেই দখল করা থেকে কেউ রুখতে পারবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট। ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের জন্য কবে থেকে ওঁত পেতে বসে রয়েছে তারা। সুযোগ পেলেই কবজা করে নেবে লাল ফৌজের দল। তবে সীমান্তের লড়াই শেষ করতে ভারত চীনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চুপি সারে লাদাখের কিছু অংশ নিয়ে নতুন প্রদেশ দাবি করে বসেছে বদমাশ চীন। চীনের দাবি, তাদের দখল করা দুটি প্রদেশের মধ্যে পড়ছে লাদাখের কিছু অংশ, আর তাতে করে ফের দুদেশের সম্পর্কে চির ধরেছে। তবে ভারতীয় ভূখণ্ডে বেআইনিভাবে চীনা দখলদারি কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি ভারত সীমানা ঘেঁষে দুটি নতুন কাউন্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে চীন সরকার। ঘাড়ের ওপর দুই নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এমন ঘোষণার প্রতিবাদ নয়াদিল্লি জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্বেগ জানিয়ে বলেছে, চীনের ঘোষিত কাউন্টির কিছু অংশ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের মধ্যে পড়ে। এভাবে চীনের দুটি কাউন্টির প্রতিষ্ঠা ঘোষণার পর ভারত কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। চীনের সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, গত 27শে ডিসেম্বর উত্তর পশ্চিম চীনের জিনজিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সরকার দুটি নতুন কাউন্টি প্রতিষ্ঠার কথা জানায়। আর উত্তর পশ্চিম চীনে যে দুটি নতুন প্রদেশ তৈরি হয়েছে সেগুলি হলো হেয়ান প্রদেশ এবং হেকাং প্রদেশ। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাতে আবার শিলমোহরও দিয়েছে। আর এই গোটা ঘটনায় রেগে লাল ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কাউন্টিগুলোর কিছু অংশ লাদাখের অধীনে পড়ে। ভারত কখনোই ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনের অবৈধ দখলদারি বরদাস্ত করবে না। আমরা দুটি নতুন কাউন্টি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেখেছি। এই তথাকথিত কাউন্টিগুলোর এখতিয়ারের কিছু অংশ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে পড়ছে। আর এই এলাকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনের বেআইনি দখলদারি আমরা মেনে নিচ্ছি না। আমরা চীনের এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। এর আগে গত 25শে ডিসেম্বর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ইয়ারলুং সাংপো নদীর ওপর একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করছে চীন। এর জবাবে ভারত জানায়, ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চীনা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির বিষয়ে ভারত নিজেদের মতামত জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে 2020 সালে গালওয়ানে ভারতীয় সেনার সঙ্গে চীনের পিএলএ বাহিনী সংঘর্ষ বাঁধে। আর তারপর থেকে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে। আর এর জন্যই আন্তর্জাতিক সীমান্তের অশান্তি এবং অন্যান্য কাজকর্মের জন্য চীন দায়ী। এই কথা সংসদের নিম্নকক্ষে জানান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। কি বলেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শুনব। Government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated, with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Tepsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement,
I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertain primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. এলওসির সংঘাত মেটাতে চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাকে ওয়েলকাম করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর ভারতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল চীন। রাশিয়ার ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাশিয়াতে, আর সেখানে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রাজিলের মতো একাধিক দেশ অংশ নেয়। বুধবার চীনের রাষ্ট্রপ্রধান জিনপিং এর সঙ্গে যখন এই আলোচনা হয়েছিল, সেই সময় রাষ্ট্রপ্রধান জিনপিং এর সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকলের সামনে তাদের দীর্ঘ সময় পর শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায়, এবং তিনি কি বলেছিলেন আমরা শুনব। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। দেখতে থাকুন আজ তক বাংলা। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।